соответственно, офлайн и онлайн. И всячески приветствуются вопросы. Пожалуйста, после каждого выступления у вас есть возможность задавать вопросы к докладчику. И разрешите представить моего помощника, аспирант Шестых Дмитрий Евгеньевич, который очень сейчас, на мой взгляд, очень скоро и эффективно работает над своей диссертацией, посвященной особенностям японского языка. Очень приятно. Добрый день. Так, сейчас мне даже будет тяжело сориентироваться по общему списку. Скажите, всех у нас здесь присутствующие будут выступать, да? Так, ну давайте, может быть, я даже не знаю. Давайте руки поднимайте. И кто будет у нас первым? Либо я, вот у нас 20 человек. Ну, давайте. Так, Айгерим Алиакбарова есть? Так, онлайн. Где онлайна тоже не видим пока. Нет. Захарченко Марина Владимировна. Так, Рызбек-Кызы Назерке. Тоже пока Так, отсутствует. Терещенко Елена Игоревна. Джан Синьюй Сяо Линь. Тоже их нет. Так, Нурлан-Кызы Асылжан. Кто же у нас там в онлайне? Двое. Уже одна. Азиза осталась. Так? Азиза, добрый день. Вы нас слышите? Давайте проверим. Да, слышу. Так, продолжаем. Аида Тимирханова. Кротова Евгения Михайловна. Так, очень приятно. Пожалуйста, Евгения Михайловна, тема «Цифровые лингвистические сказки с помощью скретч-кодирования как эффективный инструмент обучения грамматики английского языка». Институт иностранных языков, РУДН имени Патриса Лумумбы. Пожалуйста, Евгения Михайловна. А у меня вот вы нам... Ага, изменения? А, конечно. Я думаю, я могу даже вас пустить на свое место, если... Ага. Верхние. Позиции или нет? Да, просто иногда формат не читается. Угу. Если нет, так, все показывает. Без звука она у вас, да? Да. Хорошо. Да. Ага. Ну, пожалуйста, Евгения Михайловна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Немножко волнуюсь, как мне не ожидала начинать эту конференцию, но все равно. Позвольте представиться. Меня зовут Кротова Евгения Михайловна. Я аспирант 3-го курса Российского университета дружбы народов. И тема моего выступления — цифровые лингвистические сказки с помощью скретч-кодирования как эффективный инструмент обучения грамматики английского языка. Сразу оговорюсь, что подопытная группа моя — это младшие школьники, чтобы понятно было, о чем идет речь. Можно, пожалуйста, следующий слайд. И цель моего выступления — продемонстрировать скретч-технологии как один из возможных способов повышения эффективности работы дидактического метода. В данном случае под дидактическим методом, как заявлено в названии, подразумевается лингвистическая сказка, метод лингвистической сказки, путем интеграции его в цифровую среду. Не переходит. Секунду. Да. Бывает. Угу. Почему я считаю эту тему, которую я выбрала к рассмотрению, актуальной? Вы скажете, что существует большое количество сейчас приложений для смартфонов и веб-конструкторов, которые помогают нам обучать грамматике и изучать грамматику иностранного языка. Ну, вот на экране некоторые из них, я думаю, знакомы тем, кто преподает.
Однако также вы все знаете, что грамматика по-прежнему остается максимально уязвимой точкой в обучении иностранному языку. Конечно же, в первую очередь это в общеобразовательных школах в младших классах. С чем же это связано? Я могу назвать несколько причин. Во-первых, многие из таких приложений, они используют лексику, которая малышам еще не знакома, и развивать отрабатывать грамматические конструкции на незнакомой лексике, как знают методисты, это нарушение самого главного методического правила. Кроме того, все-таки остается у нас пусть и небольшой процент школьников, которым в домашней среде недоступны еще технологии. И третий, наверное, самый важный аспект, почему приложения могут быть неэффективными, потому что в рамках школьной программы эти приложения, работа с ними относится к самостоятельной работе вне аудиторной. И самоорганизоваться детям все-таки на младших школьных классах достаточно сложно. Поэтому у нас продолжает оставаться актуальный вопрос поиска какого-то универсального метода обучения грамматике иностранным языкам младших школьников. В рамках работы над своей диссертацией я исследую метод научной сказки. Здесь я привожу его определение. Это авторская сказка, созданная по структуре волшебной сказки, определенной Владимиром Яковлевичем Кропом. Но сюжетом нацелены решить конкретные учебные задачи, которые возникают в конкретной учебной единице. Под учебной единицей, как вы знаете, мы имеем в виду класс или группу, с которой мы работаем. И наша задача как в работе над своей диссертацией, я вижу, что этот метод показывает свою эффективность, но есть некоторые трудности. Во-первых, все-таки сказка — это повествовательный жанр. И значит, у нас неизбежен урок-лекция. Для младших школьников это вообще недопустимый формат, тем более сейчас, когда мы врываемся в цифровую образовательную среду, даже, можно сказать, ворвались в нее. И урок лекции уже совершенно у нас рудиментный вид урока в рамках школы современной. И, конечно же, когда учитель рассказывает какую-то сказку, все слушают, у нас задействован только один канал восприятия, и, опять же, это неэффективно. Вторая проблема. Нужно вспомнить, что у нас образовательные, подопытные наши — это младшие школьники, и это дети, которые начали свое обучение, пошли в первый класс в 2020 году, после COVID-19, когда у нас прорыв цифровых технологий в образовании произошел. Соответственно, это дети цифровой среды. Они вообще не знают другой образовательной среды, кроме как цифровая. Это очень искушенные пользователи услуг образовательных. И, соответственно, у них высокие запросы. То есть просто рассказывать сказку им уже, как говорят на молодежном языке, идет. Следующий. Поэтому наша задача совершенно очевидна. Это интегрировать метод лингвистической сказки, который, как мне кажется, показывает свою эффективность, в образовательную среду. Способы интегрировать могут быть разные. Вы можете использовать любой инструмент для анимации. Я, в свою очередь, использовала инструмент Scratch-технологии. Scratch — это продукт Scratch Foundation, крупнейшего в мире сообщества разработчиков программного обеспечения для детей. Грубо говоря, это язык программирования, созданный для детей. Малыши вплоть до 4 лет могут программировать. Почему я выбрала именно этот метод? Во-первых, потому что он создан специально для детей, то есть это привычная детям программерская среда, да, среда программирования. Во-вторых, там наиширочайшая библиотека средств, которые могут удовлетворить запросы все абсолютно. И выстраивается межпредметная связь. С 2018 года занятия по Scratch-программированию проходят либо как основные, либо как дополнительные внеклассные уроки во всех школах. И таким образом мы обеспечиваем междисциплинарные прочные связи, английский язык и программирование. И Scratch отвечает требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов по проектно-ориентированному обучению. То есть это легко превратить в проектную работу. Ну и опыт в использовании. Многие, кто сталкивался так или иначе с преподаванием в школе, знают, что сейчас пытаются преподаватели научить программированию. И вот, пожалуйста, наипростейший язык для того, чтобы начать это делать. Вот так вот выглядит код программирования. Просто чтобы проиллюстрировать. И даже следующий. Алгоритм очень простой. Мы выявляем учебную ситуацию, где дети у нас не справляются с грамматикой, либо у кого большой преподавательский опыт, тот уже заранее может превентивно начать готовить такую сказку, предваряя какую-то сложную ситуацию учебную. Соответственно, мы подбираем сюжет сказки, объясняющий все тонкости грамматического правила, не оставляем детям возможности для ошибки. Дальше мы создаем анимацию, то есть конструируем сюжет. Не забываем, что у нас в начальной школе, в младших классах на цифровой контент отводится всего по требованиям Роспотребнадзора 15 минут. Поэтому сказка не должна занимать весь урок. И выбираем вид комментирования. Здесь, опять же, широкое у нас поле для творчества. То есть это может быть текстовый ряд, может быть комментирование учителем за кадром, это может быть ролевая игра, где дети сами комментируют сюжет. В общем, ограничен только вашей фантазией. И нужно выбрать этап урока, в который эта сказка хорошо впишется. То есть либо работа над ошибками, либо активация, актуализация, простите, пожалуйста, ну, либо какой-то просто творческий урок, когда вы решили поиграть. Ну и поскольку у нас конференция научная, вот несколько научных фактов. Эта диаграмма отражает результаты эксперимента, проведенного в 3 В-классе МБОУ школы номер 18. Здесь у нас были 2 группы, в группах по 18 человек и там проходили ребята present continuous tenses. И в одной группе мы изучали все это методом лингвистической сказки со скретч-технологиями, а в другой группе дети учили все по схемам в учебнике, как полагается. И вы видите, здесь интересный первый столбик, то есть красненько это у нас вторая группа, которая изучала методом лингвистической сказки со скретч-технологиями, то есть трудностей у детей возникло минимальное количество. Ну, выводы. Выводы, значит, у нас все, что я уже сказала, это устраняются академические трудности, информация подается в простейшей форме, на языке сказки, которая детям знакома с детства, универсальном языке. Создается в среде программирования привычных для детей, потому что они сами работают с этим языком. Сказка как пластичный инструмент, определенный Владимиром Яковлевичем Бровым, подстраивается под любую задачу учебную и дидактическую. И выстраиваются прочные междисциплинарные связи. Мы приносим разнообразие в образовательную среду, потому что с такой сказкой каждый урок у нас уникальный. Ну и повышается интерес к предмету, потому что все всегда пишут по итогам своих каких-то образовательных экспериментов. И чтобы не быть голословной, я бы хотела показать вам одну из таких сказок. Вот как она создана. Сказку создавал ребенок. Я выбрала комментирование закадровое. Почему я не внесла аудиодорожку, несложно сделать, потому что в зависимости от уровня класса я использую разные методы сопровождения звукового. Пока открывается, скажу, что сказка призвана объяснить случай того, что в русском языке глаголы совершенного вида не используются в настоящем времени. Это правило подается детям в 4 классе, этим его крайне сложно. Вот. А в английском языке англичане обошли этот момент, и у них совершенного вида глаголы используются в настоящем времени. И есть так плохо усваиваемые войны. Вот этот наш любимый present perfect на этом месте. Не переходит, да?
Не отображается вообще ничего, да, у нас отвалилось. Ну, еще минуту Да, попробуем. попробуем Ну, сейчас. если нет, значит... Мгм, Нет, у нас-то идет мгм, вот на экран немножко мгм. вывести. Ну, как-то, да. Сейчас расскажу сюжет. Да, вы пока сходите, да, вы послушаем, давайте ваш сюжет. Мгм. Еще раз повторю, что в русском языке совершенного вида глаголы не употребляются в настоящем времени. И дети постоянно пытаются построить соединение настоящее время из каких глаголов, и, соответственно, это ошибочно. И вот для такого случая мы используем с ними следующую сказку. Значит, некогда в царстве-государстве жили два брата-близнеца. Были они абсолютно похожи друг на друга и внешне, и по поведению, и по интересам. Мгм. И была в том же царстве-государстве прекрасная принцесса. И раз эти братья обладали схожими интересами, оба, конечно же, влюбились в эту принцессу. Пришли они к ней свататься, а принцесса им и говорит: да вы одинаковые, вы что, издеваетесь, как же я выбор сделала? И отказала она обоим братьям. Тогда один задумал недобрый, пошел к дому волшебник и говорит: волшебник, волшебник, хочу я быть просто совершенство, чтобы никого лучше меня в мире не было. Волшебник говорит: есть одно зелье, но взамен ты мне отдашь свое настоящее. Ничего в этой жизни не бывает бесплатно. Тогда наш герой думает: а зачем мне настоящее? Принцессу я встретил вчера, это прошлое. Свататься к ней пойду завтра, это будущее. Но я отдал свое настоящее волшебнику. Тогда пришел он свататься к принцессе, все происходило здесь и сейчас, и принцесса его не увидела и вышла замуж за его брата. Так выходит он по миру, само совершенство, но абсолютно без настоящего. И дети очень хорошо запоминают, что у глаголов совершенного вида нет настоящего, формы настоящего времени, и даже друг другу говорят: ты что, забыл? Он же продал свое настоящее. Как ты сделал эту форму? Спасибо большое за внимание. Так, пожалуйста, может быть, у кого-то возникли вопросы к Евгению Михайловичу? Ну, пожалуйста. Мгм. И учебник, и сказка, или же только попросили что-то одно? Спасибо большое за вопрос. Понимаю вопрос. Вы знаете, каждый раз все столько непредсказуемого идет. Я обычно отталкиваюсь от группы, от уровня восприятия, от темперамента класса. И где-то вот эта сказка уместна, а вообще может она быть уже избыточной. Может даже не иметь смысл ее рассказать, и по итогу контрольной работы, когда уже вы заметили набор ошибок, например, неточности, нельзя говорить ошибки, неточности. Мгм. Так, хорошо. У кого еще есть? Исправили, да? Да, все. Ну, давайте еще разочек. Значит, жили были два брата абсолютно одинаковых и с лица, и по характеру. Встретили они принцессу и влюбились, поскольку интересы у них были одинаковые. Но принцесса не смогла выбрать, только разозлилась, сказала: что такое, вы же абсолютно одинаковы. Тогда один задумал недоброе, думает он. Вспомнил о том, что на окраине живет злой волшебник. Пошел к нему и попросил зелье. Волшебник сказал: хорошо, взамен ты мне отдашь свое настоящее. А я тебе дам зелье для совершенства. Обменялись. Выпил наш брат зелье само совершенство и стал просто неотразимым.
Пошел на следующий день свататься к принцессе. Но принцесса его не заметила, что замуж за его брата-близнеца. Эту сказку рисовал ребенок. Там такой проектной деятельности, но я решила, что достаточно удачный вариант, чтобы вам продемонстрировать наглядно. Так, спасибо. У меня знаете, какой вопрос? Вот на какой возраст рассчитана вот ваша модель и наиболее эффективна? Спасибо огромное. Этот вопрос очень интересный, потому что рассчитано это на младших школьников. Мы вот сейчас я преподаю английский в Бауманском университете технарям, и даже им эту сказку вот, я рассказываю, потому что есть студенты с высоким уровнем языка, и чтобы повысить интерес к предмету, с удовольствием слушают. Вот. Ну, если больше нет вопросов, спасибо вам за Спасибо. выступление. Так, Талкын Байбасынова есть ли? Нет. Азиза Еремеева я видела. Вот, Азиза. Тема выступления. Использование интерактивных онлайн-ресурсов для развития знаний у студентов технических вузов в эпоху технологических инноваций. Институт иностранных языков РУДН имени Патриса Лумумбы. Пожалуйста, Азиза, вам слово для выступления. Good afternoon, everyone again. I hope my screen is visible and you can see my presentation. Well, I'm Aziza Yeremeyeva now, and today I'm going to present you my topic regarding to interactive online resources in the development of technical students' knowledge in the area of technological innovations. Well, the rapid advancements of the technology and the ubiquity of the internet has actually revolutionized the learning process, allowing all learners to acquire knowledge in new ways. Online resources, including websites, mobile applications, and any kind of platforms, even online platforms, offer flexibility by enabling learners to access materials at their convenience and adapt, of course, their learning to their schedules and styles even. And these insights underscores the significance, of the technology in general. The relevance of my work is, first of all, the emergence of online resources for English language learning, which has created opportunities for authentic language use. And at the same time, the phenomenon of higher education. Besides, by utilizing technology to deliver authentic materials, tasks can be quite modified, excelled, at the same time enhanced. As well as this, learners can elevate anxiety associated with the exposure to foreign languages and have a clear guidance in the learning process. Well, the internet websites provide instant access to a wide range of resources and up-to-date information. Everyone knows and aware of the fact that enabling learners to develop vocabulary and cultural knowledge. Consequently, the purpose of this research is being able to scrutinize the importance of such online tools and templates in higher education, reveal and present them, and furthermore, to be able to depict these benefits of such tools while teaching foreign languages, particularly English. And the methodology of the study focused on reading literature in the field of specialty and studying professional ways of even creating interactive tasks for all technical university students, I would say. Also being able to evaluate online tasks that are convenient to the teachers as well as students, and of course to distinguish and show the benefits of online resources while teaching English language. Access to authentic materials such as articles, videos, and podcasts expose learners to real-life language usage, improve their listening, reading, and comprehension skills. Therefore, the results of this study is focused on a deeper exploration of these types of online resources, frequently, of course, used by students in their English language learning process. Furthermore, this research aims to uncover not Mrs. technical university students' perception of using online learning resources, I would say, and to understand their feelings towards the usage of such resources. Therefore, a survey was conducted to assess all pros and cons of such activities which were provided during tutorials.
Throughout the months, an experiment was held where a teacher managed to provide students with a wide range of interactive tasks, which were made in two platforms. As you can see, the platform Flippity, and in the second, it is Word World. And here are some templates which were frequently used and utilized by the teacher. The following templates were particularly in use while brushing up students' vocabulary and grammar structures, as they were given as a warm-up activity, icebreakers, and etc. They could actually be used even before teaching reading, writing, or any other skill required. After the experiment, the teacher noticed how well their students, fewer actually students, started to implement this new vocabulary and grammar tasks in their written and even oral speech, and decided to conduct a survey in order to see and find out students' attitude toward the implemented method and show the efficiency of such online tools. As can be seen, most students were fond of such interactive online tasks and strongly believed in the usefulness of such activities among learners. Furthermore, more than 90% of respondents claimed the significance of such tasks as they motivate them to study better and declare the importance in usage of such activities in classes. Nevertheless, there were some respondents who were quite dubious and even disagreed with the statements above. All in all, these findings not only shed light on the current landscapes of online language learning, but also offer, I would say, valuable guidance for educators and even curriculum developers seeking to optimize the use of online resources in the whole language education program. Meanwhile, the findings dealing with the students' feedback indicates a positive reception of online resources for learning English with a few challenges and concerns that can be addressed through thoughtful resource selection and design, of course, of such kind of activities. In addition, well-designed online resources can play a significant role in enhancing language learning experiences, providing valuable content, interactive engagement, usability even, I would say, and effectiveness and flexibility in higher education. I want to thank everyone for your attention. If you have any further questions, I would be glad to answer them. Thank you very much. Please, questions. Значит, хочу предупредить, пожалуйста, вопросы и ответы можно как на русском, так и на английском. Кому как удобнее. Ну, пожалуйста, у кого есть вопрос? Так, вопросов нет. Насколько я понимаю, очень удачно вы объяснили свою проблему. Тогда мы переходим, спасибо вам большое за выступление, переходим к следующему выступающему. У нас присоединились те, которых не было в начале. Айгерим Алиакбарова, Байзакова, Шириной. Есть сегодня здесь, да? Так, инновации в преподавании английского языка глухим и слабослышащим учащимся в Казахстане. Проблемы и прогресс. Пожалуйста. Пожалуйста, Айгерим. Okay, Не слышно? so Please. слышно? Yes, Да? да. Okay, so but unfortunately, hello everyone. Unfortunately, I cannot present my presentation because I cannot share my screen. Okay, can I continue in this way? Yes, yes. Yes. Okay. So, good afternoon, everyone. Again, my name is Shurnai, and I am the first-year doctoral student at the Kazakh National University, named after Al-Farabi. And today, I'm going to present my article about the innovations in teaching English to deaf and hard of hearing students in Kazakhstan, challenges, progress. So, okay, the main aim of today's article is to analyze the innovative pedagogical approaches and challenges encountered in the teaching English to deaf and hard of hearing students in Kazakhstan. And in order to
reach this aim, we have put several objectives. The first one is to explore innovative teaching methods, then to assess the effectiveness of these methods, and to identify challenges and some limitations if they exist. So actuality of the research can be proved by two evidence. First is that for our country, which is Kazakhstan, where more than 200,000 deaf people live, the problem of development and social inclusion in society is still urgent. And the second reason for this topic to be actual is the use of assistive technology and digital resources in education is a rapidly developing field. So in order to reach the aims and objectives, we have analyzed several, we have conducted the research by using several methods, like deductive observation methods, survey, interview was conducted with the teachers, and generalization and comparison methods were also used. So during the research, the following characteristics of individuals with hearing impairment should be mentioned to understand some possible obstacles while teaching. First is delayed onset of babbling in the early infancy, late achievement of language milestones, then very slow acquisition of vocabulary, shorter utterance, and frequent non-conventional understanding of the speech of others, and problems with learning to read, write, and spell can be underlined. And also pedagogical classification are aimed at justifying different approaches to teaching students with hearing impairments. Voskis here propose 3 criteria taking into account the peculiarities of the development of individuals with hearing impairments. The first criteria was the degree of hearing loss. The second is the time of the onset of the hearing impairment, which means that if the person lost his hearing ability in the childhood and in the adulthood, they all, of course, they differ. And the third criteria is the level of speech development. And there are some characteristics of teaching students with hearing impairments. They are the obligatory continuity of the correctional and developmental process, implemented both through the content of educational areas, then extracurricular activities, as well as in the process of individual work, then increasing the time for mastering the adapted basic educational programs of the primary general education, then special work on teaching verbal speech in oral and it can be in written form too, in the condition of a specially pedagogically created auditory speech environment. Then the active use in the educational and cognitive process of speech as a means of compensation of impaired functions. So, and there were several challenges were underlined. I mean, the challenges of teaching English to the people with hearing disabilities. The first one is there is a significant disparity between this triangular policy in our country and the practicalities of teaching English to the students with hearing disabilities, and particularly at the primary school level. This is due to the unique challenges of students with hearing impairments that face in their language acquisition. Then, educators and specialties, including language teachers and those in correctional classes, they find it challenging and overwhelming to implement the triangular policy for this kind of students. And this situation is described as difficult, challenging, and a waste of time and resources at some point. Then, on the global context, we can talk about similar challenges that have been observed in other non-English speaking countries as our country, in France, Indonesia, Poland, and Norway. These countries also struggle with the balance between educational policies and effective teaching practices for students with hearing disabilities in English language acquisition. And also the situation in Kazakhstani schools contradict Kuhlman's linguist interdependency theory, which suggests that skills in a first language, in L1, can aid in the learning a second language. Instead, it supports the Mayer's and Wells perspective that is impossible for deaf students to transfer their language 1 skills into the learning the second language. And there are some progress were underlined. The first is the curriculum adaptation. The curriculum content for teaching English to students with hearing disabilities, they
it was not the same as that used for teaching hearing students in comparison with the early stage, then this difference arose from the need to address the specific learning requirements of students with hearing disabilities. And the second progress can be seen in the simplification requirements, because nowadays school policies, they mandated that all elements of the curriculum must be simplified for the education of students with hearing disabilities. Again, this was a deliberate strategy to make the curriculum more accessible and understandable to those students who may face unique challenges in language acquisition. So, in general, that's it. Thank you for your attention. Thank you very much. If Пожалуйста, you у have any кого questions. вопросы? Вопросы? Интереснейшая же тема. Please, in some words, what are the innovations? In some words. The innovations, mostly the research was conducted in order to find out some innovational methods that can be applied here in the in special education. And the things that we found out for now, it is just the usage of the visual aids by using some apps or with a normal hearing, but they must be simplified for the usage for the students with the hearing disabilities. All the apps can be simplified, all the tools, innovative tools. Спасибо большое. Может быть, возникли еще вопросы? Okay, thank you very much. Thank you too. Следующий выступает Захарченко Марина Владимировна. Тема: изучение потенциала технологии веб для развития иноязычной коммуникативной компетентности студентов. Высшая школа социально-гуманитарных наук и международных коммуникаций, кафедра английского языка, Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова, Архангельск. Пожалуйста, Мария Владимировна. Спасибо большое. Так, презентация на месте. Okay, hello everyone. Today I'm going to talk about the potential of Web 2.0, technologies for development of students' foreign language communicative competence. I'm going to deal with three aspects of the subject. Firstly, about the concept of educational autonomy and the term Web 2.0. Secondly, about a manual promoting English learner autonomy through Web 2.0, which was developed by the group of lecturers of English language department. And thirdly, about the results of implementation of the manual into the study process. So there has been considerable discussion about the concept of educational autonomy. However, when writing our manual, we considered that education autonomy is a set of skills to independently get knowledge. In this case, Web 2.0 tools can act as mechanism for development of the ability to autonomous learning. Web 2.0 is the term given to describe one of the generations of the World Wide Web that is given to describe which is focused on the ability for people to collaborate and share information online. It basically refers to the transition from static HTML web pages to a more dynamic web, which is more organized and is based on serving web applications to users. Other improved functionality of it includes open communication with the emphasis on the web-basic communication of users, and more open sharing of information. Blogs, wikis, and web services are all seen as the components of it. Students can learn the skills of communication, collaboration, and creativity. Teachers can take advantage of connectedness of people and the idea to establish communities of learners to help students acquire new skills. Next slide, I think. Yes, thank you. So the group of lecturers of English language department has decided to summarize the experience of using individual in a manual entitled Promoting English Learner Autonomy through Web
2.0. It was published in 2019, and now we are going to republish our manual this year. And this manual demonstrates specific applications of individual tools through a system of tasks and exercises, which illustrates, I think it has innovative nature and, of course, indisputable advantage of this manual. The purpose of the manual is to develop and improve the foreign language communicative competence of students using modern informational communication technologies. So maybe the next slide, please. Okay. This manual has a transfer structure. The developers have selected the most common and applicable tools in the educational process, such as blogs, wikis, podcasts, web quests, social networks. A separate chapter with a similar construction of the material is devoted to each tool, and which makes it easier for students and teachers to work and navigate in this manual. So the first part, the first section, is introduction to the topic. So here you may find information about the information society. So how demonstrate how new technologies affect the way foreign languages are learned. The second part, maybe the next slide, please. In the second part of the manual, presented the main concepts of Internet Technologies Web 2.0 and learning autonomy. In addition, this part contains material on various interactive tools, blogs, wikis, podcasts, social bookmarks, social networks, and others. So maybe the next slide, please. Okay, each chapter of the second part is devoted to separate tool. The structure of chapters is presented in the 3 blocks. This first, it's learn the information about tool. The second, it's explore ways of using the tool in educational activities. And the third is apply practical tasks for using this tool. And the last one is a kind of self-analysis, some kind of tasks for assessment students' abilities to use this tool, self-assessment part. So now let's move to the next slide, please. Okay, here is presented one of the tools, blocks. For example, here is learn part. It's a kind of article and a kind of task how to identify the main elements of any blocks. So the next slide, please. Explore. Here is some tasks about historical background of blogging and how it is appeared. And next, please. So apply. Here is, I think, task for creating a classroom blog and some instruction how to create this blog. And the next, please. The next slide, please. It's a self-assessment. So check yourself how well you learn blogging terms and vocabulary. Okay. So and maybe the next slide. So the third part of the manual presents special purpose online tools for visualizing. For example, picture chart, Wordle, mind maps, and also we add the tools for memorizing words. For example, Quizlet, vocabulary learning games, testing vocabulary applications. Here is one of, I think, mnemonics techniques for memorizing words. So the next, please. Section 4 offers additional materials for working with audio and video podcasts. Their materials can be used by students for independent training of listening skills. So this manual has only electronic format, and I think you can find it in the internet. I have recently found this manual in such bookstores, e-bookstores as RUDN and Kniga Service. So, and the next point is using manual within the course of foreign language at university. Yes, the next slide, please.
So the manual was tested on students of a training direction, state and municipal administration, in the framework of disciplines foreign language and foreign language in the professional sphere in 2018-2019. The results were reflected in the PhD thesis, Formation of Communicative Competence of Public and Municipal Administration Bachelors on the Basis of a System Cluster Approach. So here you can see the main hypothesis of researcher, and one of clusters of competence was the informational cluster, and the implementation of this cluster consisted in introducing ZEP tools to students, and of course during all experiment work, students used this menu promoting English learner autonomy through Web 2.0. Okay, so next slide, please. And the results of this experiment. Yes, you can see diagnostic of the level manifestation of information and cognitive criterion was carried out by analyzing self-test tasks presented in this manual. And the procedure experimental proof of the hypothesis put forward is based on comparison of the educational results of a control group we've studied according to the usual program, and with the results of experimental group, where the developed model of formation of communicative competence based on this approach was implemented. So you may find the calculation in tables. They are presented in the thesis and partly in my articles. So, and the next slide, please. So, and the results were quite good. They have confirmed that the implementation of the developed model contributes to formation of increase in the level of language training of bachelors at the observance of specific conditions that ensure its effectiveness. One of the conditions is, of course, was using new technologies and the development of methods of using these technologies to solve communicative tasks in the professional sphere. So that completes my presentation. Okay, thank you for your attention. Any questions, please? Спасибо большое, Мария Владимировна. Пожалуйста. Можно попросить на русском, потому что деформируется звук немножко, да. Вашей точки зрения. Плохо слышно было. Можно повторить, пожалуйста? Да, Марина Владимировна задает вопрос, какой языковой навык лучше всего поддается развитию с точки зрения Web 2.0? Ну, конечно, поскольку вообще реализовывалось это на группе, скажем так, заочного отделения, потому что нам хотелось показать, как они будут самостоятельно, да, развивать языковые навыки, свои умения. Поэтому эффективно показалось это прежде всего лексическая работа, да, лексический навык, навык аудирования, да. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы это была коммуникация, но коммуникация предполагает все-таки практическую работу в классе, да, офлайн. Спасибо. У кого есть еще вопросы? Марина Владимировна, вот я бы хотел от себя задать вопрос. Вот вы сказали, что развивается навык аудирования. То есть это именно живая разговорная речь или это академический письменный такой язык? Ну вот при прослушивании подкастов, да, там все-таки используются аутентичные материалы, то есть аутентичные аудиофайлы. Поэтому здесь развивается именно навык, ну, неподготовленный, да, академические скорее, да, сложные такие, довольно такие тексты используются, да. Немножко не так ответила на вопрос, простите. Спасибо, я в целом понял, спасибо большое. Ага.
Да. Ну, пожалуйста, продолжим. Пожалуйста. Марина Владимировна, тоже я повторю вопрос. Вот вы в своей презентации указывали, что используются блоги, подкасты, социальные сети. И вот задают вопрос как раз, что блоги и социальные сети, правильно, если что, поправьте, блоги и социальные сети очень отличаются стилистически, по стилю, да, стилистически. Пожалуйста. Мгм. Ну, конечно, в социальные сети там совсем другой регистр, да, разговорный язык, но это тоже важно для того, чтобы научиться общаться. Нужно знать не только более высокие регистры, там академический язык и литературный, да, какой-то, но и разговорный тоже нужно знать, нужно уметь общаться в любых форматах. Именно поэтому здесь интересно, живая разговорная речь или это больше академический такой Нет, там вариант? живая разговорная речь, да, в Как стили, да, да, различаются. мгм. В этом случае, да, живая разговорная речь. Конечно, там, понимаете, я не могу отвечать как бы за все, потому что это группа, да, преподавателей разрабатывала, и каждый из нас брался там за какую-либо часть, да. Например, у меня было Вики, работа с проектами, про веб 2.0, да, кто-то разрабатывал блоги, преподаватель, который разрабатывал социальные сети, да, она вот, ну, прежде всего делала упор на разговорную речь, да. Мгм. Спасибо. Спасибо. Мгм. Есть ли еще вопросы к Марине Владимировне? Вопросов нет. Следующий Спасибо. выступает Рызбек Кызы Назерке. Преимущество ЛМОК в обучении иностранным языкам. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Запущу трансляцию Так. для наших онлайн-зрителей. Мгм. Good day, dear conference members, yeah, and participants. Can you hear me? Yeah. Yes. I'm a first-year doctoral student of Al-Farabi Kazakh National University, and my dissertation topic is about using the mock courses in teaching English. That's why today's, in the conference, our topic is about the mock, LMOCs especially, how to use them. First of all, the MOOC is the massive open online courses. We can call them massive because it is a large number of students all over the world and the unlimited geographical location. Then open is, this is the free for everyone, and it is conducted online communication. And why we call the course, because they have the structured presentation of information with specific objectives, rules of operation, and time limits. It means the student can take these mock courses, for as an curriculum in the university. Let me go to the next slide. I can go, yeah? Nowadays, mock courses, plays a big role in shaping open education. Owing to these online courses, education is being transformed into a mixed system, including online and in-person forms of studying with varying degrees of participants in the educational process. The main idea behind the creation of MOOCs is the possibility of learning in these courses for any user located anywhere in the world. Students can just sitting at home and take the courses, the English courses, especially from the Harvard professor, all over the world.
That's why nowadays it is so effective for language learners. Can we go to the next slide? The next. Okay, when we speak about the background of the MOOC, Massive Open Online Courses, it was first established in 2008 according to the theory of connectivity, which was offered by George Siemens and Stephen Dawes. And after it, this course became very popular all over the world. And we have two types of MOOC courses, XMOOC and CMOOC. XMOOC is mostly focused on the study of technical disciplines. When we speak about the CMOOC, it is mostly for humanitarian disciplines. Can we go next slide? Next. Again. Next. Okay, the what kind of MOOC platforms do you use? In every university nowadays, we have the MOOC platforms and courses. For example, our university, Al-Farabi, we have the special agreement. We integrate especially Coursera, edX, and the Khan Academy with our educational process. And mostly for teaching English, we use the Future Learn. And as you can see here, every country we have the MOOC courses. Next slide. What kind of effectiveness? Massive open online courses are widely accessible distance courses offered by the university on special platforms. And it is one of the most popular and promising trends in world education. They provide an opportunity to study for free and the subject or discipline at the convenient time. As you can see in this diagram, nowadays all over the world we have 180 million students who are using these platforms. And all in all, 950 universities created MOOC courses. Next. About the advantages, it's 24/7. It's so convenient for students who are taking. Anytime they can just enter and register these MOOC courses and take. It's free and it's online. Next. In our article, we gave the literature review, and this is scholars who investigated the MOOC courses. The first one is the Corp and Hill. They stated that this courses was created according to the theory of connectivism. The Chan states that massive online open courses expand the possibility of professional interaction, students' use of digital resources, training, evaluation. And the Turkish scholar Işınder, he just stated, points out that it's a collection of electronic materials that are freely and openly offered to teachers, students, and self-taught students for the purpose of teaching, learning, and research, and the reuse of open educational resources. Why it was mentioned here, reuse? Because if the students, they don't understand the topic, they can rewatch these video materials, Moodles. Next. Here also the scholars' points of view about the MOOC courses. I would like to mention about the Kazakhstan. Kazakhstan must keep up with modern trends in education in the best universities in the world. And nowadays, all our universities in Kazakhstan, they had an connection with the Future Learn and Coursera, because especially these courses have the English teaching courses, mostly about the methodology of teaching.
Okay, this causes open admission to a higher educational institution, open planning of the learning process, freedom of choice for an instructor, freedom in choosing the time, alignment, pace of learning, freedom in choosing the place of study, yeah, as we mentioned before. Next year, our university started creating the mock courses from 2016, and nowadays, we have 1,000 courses and in 18 areas of the education. Yeah, this is the profile of our open Kazno mock. You can see this one. Okay, let's speak about the advantages of mock courses in teaching, especially English, yeah, LMOCs. Okay, these provide a huge bank of authentic information in a different format, give the opportunity to interact with other students around the world, thereby facilitating the intercultural communication. It means not only the Russian, Kazakh students take the courses, all the students all over the world, they take these courses in one time and they can communicate with each other. Replenish vocabulary, train skills and abilities of listening, reading and writing. Form critical thinking and the analysis skills, represent the latest trends in the development of science and expand the students' knowledge in the professional field, open up opportunities for global education. Yeah, all of these are advantages. Then it also allows the students to build their individual educational trajectory, access to quality courses at prestigious university in the world. For example, students can take courses from Harvard, Stanford, and Berkeley University each. And the term is not so long. The average duration is 4 and 8 weeks. Schedules and the deadlines for the assignments, materials for independent work of the students, and automatic assessment of students' performance and the inter-assessment of work by the students. Students just finishing their Moodle can take the certificate. Then while doing our research, while writing the article, we had these statistics that in the mock courses we have language, mock contents. You can see here, especially in English, we have all in all more than 5,000 mocks. In the Coursera, more than approximately 2,000, in edX more than 100, and FutureLearn more than 500 courses. Then we selected these free courses for our students. For example, in order to develop students' writing and grammar courses, you can see these mock courses so convenient. We just worked with our students. And for example, teaching writing, it's Johns Hopkins University. Then next, the teaching tips for tricky English grammar. This is the Business Psychology University. Developing students' reading, this mock courses is also convenient. Modern and contemporary American poetry, teaching FL reading, then increased reading comprehensions. The last one is the developing speaking skills. This is also free mock courses for students. For example, training and practicing in English public speaking, teaching characters and creating positive classrooms. School of the Education graduate. This is for teachers' competence. In our department, we have the courses like teaching methods. Okay, in conclusion, I would like to say just using these mock platforms, courses, we can develop not only for skills of the students, we can develop their pronunciation skills, phonetic skills, also enrich their vocabulary. They will face with the authentic materials and the famous professors from all over the world.
Thank you for your attention. Thank If you you have very some much. questions, you are welcome. Okay, please. And the one more thing, we are doing our research on this topic. This is just overview. Maybe next year I will show some data, yeah, about the Kazakhstani students, how many % of them using mock courses. It's really important to communicate with native speakers in real life to get better, to improve your speaking skills and so on. And I would like to ask you if it is possible to get better while studying on this small by learning a certain language, because I really think that still clear communication is still needed. Sorry, it was unclear. You can repeat if you want, or I can. Yeah. Okay, so if it is possible, can you just in a few words? Is it possible to learn speaking language using just LMOC and to study speaking and not an academic style? Yes, is it like face to face? Is it possible? Face to face. Yeah, nowadays mock courses we have they are going to they are organizing the online courses in the Zoom program. Not only I mean the students don't just use the mock and just sitting at home. The professors they are started nowadays they're giving the feedback. They call them to the Zoom program and they face-to-face communicate with the professors. Yeah, of course it Thank is you very much. possible, yeah, to develop speaking. Можно еще вопрос? You want to ask? No. Okay, yeah. I also, if it is possible, I wanted to ask question. We have understood that LMOC is very have many features for students. Is there something like the same for more younger learners, like pupils at school, or for children, I mean, or it's just for students? Yeah. Maybe for young learners, we have the special platforms, apps in the mobile phones, but the mock courses, especially for higher educational students. Especially for higher education, yeah. But maybe the school children of the 10th, 11th grade, they can just take these courses, get the certificates. They can start learning. Because while investigating in America, I just faced with one interesting thing. The American students, just 11th grade, 10th grade school children, they have these mock courses and they get the certificate. At the universities, they don't study this course. They take another courses. This is the very benefits of them. Yeah, we see. Thank you very much for your answer. You're welcome. У кого есть еще вопросы? I can add one thing here. Good morning, good afternoon. For like mock platform in USA, Khan Academy Kids, like we have Khan Academy for seniors and Khan Academy Kids is for juniors. So like basically for primary school students as well as secondary school students, we can use this platform. Thank you. It's a good information for me. It's just a notification. Yeah, Can you repeat your question, please? No, just she's adding. Yeah, she's adding. Thank you. May I ask a question, please? Yeah. Another question we have: while using LMOC and studying and learning new things, does students need to pass some exams Of or course. like tests?
Of course, just I have one more experience. While I was in China, they have the mock courses, yeah, in the students' mobile phones, yeah. They don't go to the classes. They just watch the videos, do the tasks. At the end, they will pass the final examination, and they get the certificate. And show the teacher put their marks. And also in these mock courses, we have the final tests. Final test. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Власова Влада Владимировна, пожалуйста. Презентация ваша, да. Сейчас. Только отрубается периодически, видите. Так, можете туда присесть? Да, если удобно, можете на мое место. Опять он. We are sorry for these technical problems. It's because our projector. Можете по-русски сделать. Не хочет отображаться периодически. Нас предупреждали, что это повторится. Да. Угу. Что сделаем, если здесь тянет? Поможет? Нет, а у нас, видите, проектор не выводит. Здесь как бы это не... Может его пригласить? Еще раз. Да? Опять все заработает. Давайте пригласим, да. Так, но имеет ли смысл начинать без презентации? Может, подождем? Ну, тогда присядьте. У вас тоже с презентацией, да? С компьютером? Вот интересная тема. Экология и английский язык. Может быть, сразу какие-то вопросы. У меня, например, как это? Экология и английский язык. Вот вкратце буквально. Вот скажите. Как это... Да, вот без всякой презентации. Сразу вот дилетантские, например, вопросы. По методике ПРИО, как я... Да, конечно, конечно. Но сама методика подразумевает какие-то два предмета. То есть не только сам иностранный язык, какой бы он ни был, но и какой-либо образовательный предмет обычно берется что-то из гуманитарного цикла или из естественно-научного. То есть как биология, география, экология та же. Вот. И суть методики в том, что общеобразовательный предмет преподается на иностранном языке. Таким образом, бывает сразу два зайца. То есть и иностранный язык учится, он выступает средством, и, соответственно, сам общеобразовательный предмет усваивается лучше, по крайней мере. Разные исследования, не только наших ученых, но и зарубежных, показывают. Это если учиться вкратце. Так. Yeah. Okay. You can sit if you want. Hello, dear colleagues. Today I'm going to present my study using interactive tools in the Kyiv University KS, Ecology and English. So nowadays in education, including higher education, can be noticed a problem of increasing efficiency while maintaining the domain system described in the federal state educational standard. At that point, various methods and techniques are used to improve the effectiveness of study. As a part of our research, we focus on content and language integrated learning and interactive learning tools. The purpose of the study is to consider the feasibility of using clean elements and interactive tools for teaching bachelor students in the field of linguistics on the example of ecology and English class. So methods and methodology used in research are presented at this class. So, according to the Federal Educational Standard of Higher Education for the bachelor's degree in linguistics, in the period of implementing the bachelor's degree program, the organization has the right to use learning, including interactive learning tools, as well as distance learning technologies.
So Mamo defines interactivity as the ability to interact or be in a dialogue with someone, so a person, or in a dialogue with something, for example, with a computer. So interactive tools can be, for example, visual presentation, an audio clip, a video board with a template to fill in, an interactive survey, and so on. In the practical part of our research, we use interactive tools such as video clip, interactive quiz, and exercises. We would also like to consider CLIO as an example for a technique for empowering the effectiveness of learning. So CLIO is understood as teaching a non-linguistic subject using a foreign language, so not the main language of education. In this case, the foreign language acts as a tool for teaching a non-linguistic subject. Can be divided two ways to use CLIO in the conditions of a higher educational institution. So the introduction of CLIO into the educational process and the inclusion of CLIO elements in the study of individual subjects. So during our research, we consider the second way. The integration of the subjects ecology in English is presented in the form of a lesson based on the educational and methodological complex course out. We use the unit we relied on while developing the example lesson was the wonders of nature. Lesson objectives are presented at the slides. At the stage of updating knowledge, students do interactive task, which was created using the Learning Apps resource. The task allows checking the lexical awareness of students on a given topic and preparation for the presentation of new material. So the task is presented at the slide. So at the main stage of the lesson, the work is bounded with a video clip. The teacher uploads a video clip, which is interconnected with an interactive task. The video is an element of the clip technique in the course of the information about the 5 most important environmental problems of our time, ecology, which is presented in the video. The clip serves as a translator of new vocabulary and is also used to repeat previously studied vocabulary. The stage of initial verification of the student's materials understanding is based on working with interactive exercises created using the learning apps. This exercise contains the text from the video, in which students need to insert words that match the meaning. Next stage of the lesson is the consolidation of the present material. The teacher opens his personal wall on resource.net and announces group of work. Working in groups helps not only to consolidate new vocabulary, but also to contribute to the formation of foreign language communicative competence, as well as to set up students for further performance with the task worked out in the group. Students are divided into a few groups, and each group is given its own number. Tasks are related to ecology. Each group works with one element, for example, air pollution. So it's okay. My example of this wall. At the stage of applying knowledge, the teacher distributes criteria for evaluating the performance of groups, observes the performance of groups, and answers students' questions. At the stage of control and self-control, the teacher presents an interactive test task on the Socrative online platform. The test task is an indicator of new vocabulary understanding by each student. And the task is presented. And the final stage of the lesson is the systematization of the material and reflection. The teacher gives out a sheet on which the framework of the written work is indicated and announces the task of writing a petition on an environmental topic. So students fill out the petition, and when the petition is written, a vote is held for the center. The teacher provides several options, and the written work is the final stage of working with the language material in the lesson. In conclusion, it should be noted that an integrated lesson in ecology and English, which includes CLIO and interactive tools, can increase students' motivation and diversify lessons within the educational and methodological complexity. Thank you for your attention. If you have some questions, I will be glad to answer. What's the third person? Вот так. Пожалуйста, вопросы? Ну, даже нужно. Давайте. Ага.
Насчет уровня обычно берется B1 и выше, потому что все-таки на начальных уровнях это очень тяжело усваивать и общеобразовательные предметы, и сам язык. То есть обычно, когда говорят о КЛИО, например, в зарубежных странах, в Германии это очень популярно, они делают сначала какой-то подготовительный курс, чтобы у студентов и у детей, если о школьниках речь, то есть у них уже была определенная подготовка необходимая, и только тогда вводят КЛИО. Сначала начинают так же с элементов, как я описывала, а потом уже переходит на полное обучение. Еще раз был сколько у меня это примерно считывает, что важно занятие. А так в целом может длиться от четверти, если школьников речь, или от семестра, если студент, и до бесконечности. То есть нет определенных правил, сколько это может длиться. Все зависит от учебных планов. Если какой-то определенный Я опираюсь только на ЧПК, который как раз таки в целом есть, опять же, ЧПК, которые именно рассчитаны на методику КЛИО. Я брала наши просто ЧПК, которые есть. Спасибо за вопрос. Спасибо. Так, Дмитрий, Я у вас вот тогда тоже присоединюсь к вопросам. Может быть, это было указано, я чуть-чуть пропустил. Вот вы рассматривали с точки зрения экологии и английского. А есть ли другие тематики? Так, давайте, по-английски. Раз уж по-английски. So you have told us about ecology and English personally. But are there any other topics to study in this, in the CLIO university class? Or is just for ecology? Some articles about literature in English literature, physics, ecology, geography, biology, and I think something else, geography, biology, physics. So there are lots of them. Yeah. Not only ecology. Yeah, thank you very much. Мгм. Thank you. More questions? Don't be shy. Thank you very much. Пожалуйста, я уже чувствую. Так, теперь вот переходим к группе ребят. Так, Наталья Викторовна Кабардина, Анастасия Заблоцкая здесь? Нет. Нет. Так, дальше я только по фамилии, хорошо? Кабардина, Киселев, Ладягина. Так, кто из вас? Очень хорошо, замечательно. Так. Мгм. Ребят, вопрос, кому-то нужно сесть на мое. Ну, значит, так. Будем говорить, когда Давайте. отвечать. Хорошо. Супер. Это что Давайте, опыта набирайтесь. Секунду, пожалуйста. Мгм. Очень на всякий случай. Так. Так. Dear teachers, colleagues, and guests, we're delighted to present to you today the psychological aspects of online teaching Chinese to young learners. Следующий слайд. Next slide. Next slide. Мгм. As we all know, the COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of online learning, and it has become a new normal for many students. However, online teaching presents unique challenges, particularly for young learners who are still developing their cognitive and social skills. The next slide. No, вот да. Yes, here. Еще. Мгм. Here you can see the plan of our research. The next slide. The aim of our study is to identify effective strategies to enhance students' motivation and engagement in online Chinese language learning. To achieve the aim of the work, a number of objectives should be accomplished. The first one is to explore the psychological aspects involved in teaching Chinese online to young learners. The second is to investigate the impact of online teaching methods on the psychological well-being of both teachers and students. The third one is identify effective strategies to enhance students' motivation and engagement in online Chinese language learning. And the last one is to provide practical implications for educators involved based on the findings from surveys made specifically for teachers and their students. The next, please. Firstly, let's talk about motivation parameter. Online learning can be isolating and lack
the social interaction that is essential for young learners' development. Therefore, it is crucial to create a learning environment that is engaging, interactive, and motivating. So teachers can use multimedia resources such as video games and animations. Next. And teachers can use these features for making learning more enjoyable and fun. The next slide, please. Secondly, let's discuss attention. Online learning requires self-discipline and the ability to focus for a long time. Young learners can concentrate for a long time, so teachers can use different interactive activities for maintaining their attention and help them to focus on learning. For example, use of breaks and active learning, use of visual aids and multimedia resources, use of interactive activities. The next slide. Thirdly, let's talk about memory. Online learning requires students to remember a lot of different information, like pinyin, grammar rules, and different construction. So learners can find it difficult to remember all this information. So teacher can use different ways for helping them in this way. For example, use of repetition and mnemonics, use of visual aids and multimedia resources, and using of practice and review activities. The next slide. And lastly, let's discuss social skills. Online learning can lack the social interaction that is essential for young learners' development. Therefore, it is crucial to create opportunities for social interaction, such as group activities, working pairs, and other different ways. Teachers can use strategies such as pair work, online games, for promoting social skills of their students. That we can see on the slide. Next slide, please. Data from service. So we mixed methods approach was employed for this study. A total of 200 teachers, online teachers of Chinese language, were recruited to the survey, and we asked them two main questions. First question: how do you manage the emotional needs of young learners during Chinese language lessons, such as dealing with frustration or anxiety? As you can see, almost 64% of teachers answered that they want to provide a supportive and nurturing environment where students feel comfortable expressing their emotions. The next question was, how do you adapt your teaching style to suit the developmental needs of young learners, such as their attention span or cognitive abilities? So on this question, almost 44% of teachers answered that they use interactive and hands-on activities to keep young learners engaged and active in the learning process. Based on the findings from the surveys with both teachers we found some practical implications for educators. Next slide, please. Forgot about survey for kids. Okay, I'm going to tell you about this question, which we asked about our students, our small kids. And the question sounds like, how do you prefer to learn Chinese? Do you prefer to learn through games, songs, or other interactive activities? Or do you prefer more traditional methods like textbooks and worksheets? And we can see that almost 50% of people asked that they prefer interactive activities, but not so little of people ask that they prefer traditional methods like textbooks and worksheets. I think that is a great statistic that can show that people like both ways of learning Chinese language. And the second question, which we asked about our students,
is how do young learners remember Chinese characters? And there is three variants: mnemonics, interval repetitions, and storytelling methods. And they are always the same, almost the same. So we can make a conclusion that students learn Chinese characters for different ways. The next slide. So based on this service, we made practical implications for educators. Continue. First one is to create a supportive emotional environment for students, to adapt teaching styles to suit young learners' developmental needs, to use interactive activities to maintain attention, to promote social skills through group projects, online discussions, and virtual field trips, to use multimedia resources, repetition, and mnemonics to enhance memory retention, to enhance motivation and engagement in online Chinese language. In conclusion, online teaching Chinese to young learners presents unique challenges for educators, particularly in the areas of motivation, attention span, and cognitive abilities of their students. But, however, by using strategies such as multimedia resources, interactive activities, repetition, and social interaction, teachers can create a learning environment that is engaging, interactive, and conducive to learning. Thank you for your attention. Thank you. А сейчас я все-таки по-русски скажу. Удивляет ваша неуверенность в ваших собственных силах. Не можете оторваться от мобильного. Только и слышится следующий слайд, следующий. Торопитесь. Совершенно никакого впечатления. Понимаете? Хорошее по содержанию, но совершенно неприемлемое, потому как вы это преподносите. Это просто добрый совет, потому что это смазывается общее впечатление. Я права или нет? Учиться нужно правильно вот на таких мероприятиях, но нужно учиться. Ни в коем случае не торопиться, четко свои мысли формулировать, и не надо показывать свою неуверенность. В чем она? В английском, либо в теме, либо в чем? Я понять не могу. И главное, друг на друга перекладывают, друг на друга. Ну, давай ты быстрее. Нет, ты давай. Так. Переходим к вопросу. Пожалуйста. Давайте. The Chinese language and the Japanese language, they are both always about calligraphic writing skills. Yeah. And how can this problem be solved through the means of online teaching? Okay, I studied Chinese for 5 or 4 years. So I had a lot of different teachers. I had online tutors, I had offline tutors, and that problem absolutely isn't a problem because we can use just to put our camera on our list and teacher just will see what we are doing right now. If you are only a new student in this language, then okay, you can have many problems in writing of characters, but if you have a nice tutor, he just will explain you everything that you don't understand. No, we have a rule in Chinese language, like all symbols, we write from left to right, from up to down. up to Yeah. down. Then you send everything in symbols. Yeah, I also wanted to ask. I have 2 questions. And first of all, I'm really interested in Chinese and Japanese language, so I wanted to ask about your informants, like people whom you have asked about your research. Where did you find them, and how many of them? Because for me, as a person who studied Japanese language, it is very difficult to find Japanese. I mean,
Japanese people. The native speakers. Yeah. Thank you very much. Yes. And for children, no? Yes, not children. Two pools. The first is for teachers, and the second is for students, kids. And our tutor And our tutor also helped us with распространение. Only in English, please. with the distribution of this service. Also, I posted the two of those services on Reddit and Quora sites. Oh, yeah, I understand. Like social networks. Yeah, social networks. So we got around 200 teachers and the same amount of students. 150 students. And how much time did it take? Well, if we'll talk about how much time did it take, it was around a couple of days, like 3 or 4 maybe. You just need to It's know amazing. necessary. A really fast and nice work. Yeah, thank you very much. I understood. I'll try my best. Oh, My research. no questions. Bazorova, please, your question. Only one drawback is that you can't interact with one-to-ones with teacher. You can't touch her. You can't to give her some presents. No. You can't. Это просто человеческий фактор. Oh my God. Okay, thank you very much. It's enough with questions, please. Thank you very much. Следующая группа. Кабаргина, Шапран, Мешкина. Just let me open. Seconds. Yes. Good afternoon, dear colleagues. Me and my colleague, Shapran Oksana, will tell you today about the technology of teaching speaking to young learners based on the material of the Chinese language. So at the beginning, I want to say that we are honored to be here and share with you the latest developments in the technology of teaching speaking to young learners, specifically in the context of the Chinese language. The next slide, please. Here's our plan. It consists of the introduction, objectives, results, and conclusion. The next slide, please. So, as well, speaking is a crucial skill for language learners, and it is often the most challenging one to master. In recent years, technology has emerged as a powerful tool to enhance learning experiences and facilitate the development of speaking skills in young learners. The next slide, please. So there are various ways to improve speaking skills. Listening to native speakers is crucial in the process of learning a language. One effective way to do this is by listening to Chinese music, watching musical videos, movies, or cartoons with the pinyin displayed on the displayed on the screen. It can be very helpful. Flashcards are another useful tool. For example, the teacher can read aloud how to pronounce the word, and then the children can look at it and repeat after the teacher. So in this way, this not only helps to remember these words better, but also improve their associative memory. Lastly, I would like to mention the popularity of specific applications.
specific application that can be downloaded onto mobile phones or computers to learn Chinese in a simple and entertaining way. Well, next slide, please. While conducting our research, we have highlighted certain objectives, and the first one is to investigate the impact of technology integration and the development of speaking skills among young learners studying Chinese language. The second one is to explore the efficiency of technology-enhanced speaking activities, and the last one, to identify the possible difficulties related to the implementation of technology for teaching speaking young learners. So the unification is being incorporated into language learning applications to make the learning process more entertaining, engaging, and truly interactive for young learners. So let's start with Fun Chinese. It is a mobile game application that was created for children to study Chinese easily while playing certain mini games. There are many themes and topics that can be used in them, and for example, the theme about animals. These mini games consist of speaking, writing, and listening tasks, so young learners are capable to study in a playful manner. Next slide, please. As for this application, which is called Chinese, it is a mobile studying application, and the most highlighted peculiarity of this studying resource is that they use their associative method. As you can see on the slide, there are hieroglyphs, and in the background, there are a picture that these hieroglyphs mean. Also, they have a nice system, nice instruments to improve your pronunciation. So you just can record your voice, listen to it, and then compare it with the right kind of pronunciation, maybe to find certain mistakes in it. Next slide, please. At the same time, we all know that the computerization is getting more and more popular in education. So let's talk about the virtual reality, VR. This technology is not that new, but still it is really necessary to use it while you're studying languages. The VR immerses people in a simulated environment where they can communicate with native speakers. Also, it is possible to create a low-stress atmosphere, so it would be beneficial for learners to study better and maybe to understand their mistakes without any anxiety. There are examples of such virtual reality applications, and their names are Special and Ruby. Next slide, please. The hot topic nowadays, it is an artificial intelligence, which is really, really popular to use while you're studying. It is really nice to use it because it gives you a personal feedback and helps to find any mistakes in your pronunciation and intonation. Also, it uses the NPL, the natural language processing, which understands what you say, it recognizes it, and give you also the personal feedback, and helps to solve all the problems that you may have with speaking processes. There are examples that you can use while doing it. Their names are Hyperglot and Miklukho. Next slide, please. During this investigation, we found out that was conducted through a survey. We found out that there were three most popular options that were chosen by the audience, and the most popular response was the usage of a mobile phone for studying. This is because each person has its own mobile phone, and there are numerous applications on the internet they can download from the App Store or Google Market, and surely they're already available when you want to use them. The second response was artificial intelligence, because it's something really new and unknown for everyone, and not many people really understand how to use it. But still, as I've already said, it is possible to use it when you want to get personal feedback. And the last option was the VR, because this technology is extremely expensive and not so many people are able to afford it. Next slide, please.
In conclusion, we would like to say that the computerization of the teaching-speaking process nowadays is rapidly evolving. Speech recognition, VR, AI, gamification are just a few examples of this process, and surely in future we will be able to face with something really new and maybe more convenient. Thank you for your attention, and we look forward for a fruitful discussion on this topic. Yes, thank you very much. Please, questions. Please. You have mentioned different kinds of technologies, but in your opinion, which technology is the best for studying like Chinese language? Chinese too. I started to study it in the beginning of my second course in the university, and when I needed to use some maybe resources and to find more information about the pronunciation, the writing, I understood that it is way more easy to use a mobile phone. I have certain applications such as Chinese that was mentioned. I used it, and maybe Pleco or Train Chinese. And that is why I really think that mobile applications are more suitable than using the VR, because it usually requires a place where you can sit or maybe to stay and wearing these glasses, and it is not really convenient for many of us because we do not have so much time to spend on it. And using mobile is much cheaper. Much cheaper. Yeah, than artificial intelligence. Usually these Yeah. applications are free, so you can just download them and study. Yes, some of them. But there are many free technologies or like apps on websites also. So you can go from your computer and study. So thank you very much. Please. Without this. Oh. Uh-huh. So it's a kind of problem that our students cannot accept studying process as a studying process. They just are waiting to be entertained every minute. Чтобы главное правильно поняла вопрос, чтобы правильно попытаться на него ответить. Детей нужно как бы завлечь чем-то, вы имеете в виду? It's a problem. Our students are sitting in the class and they are waiting to be entertained every minute. They have to stop to accept studying process as studying process. So if we will the students, it's not a problem because it's our desire, it's our passion to learn this language. But talking about the young learners, in our research, students approximately from 8 to 10 years old, they're children, and it's difficult to keep their attention. And as we all know, learning foreign language, it's always difficult, but learning Chinese language, it's doubly difficult because while we're learning, for example, English language, the left hyposphere of our brain works. We perceive the information gradually, but there, while we are learning Chinese, our brain, the right hyposphere of our brain works more because we should learn this information simultaneously in three ways, like pronunciation, sound, and meaning. The biggest difference from another languages that children should learn not only hieroglyph, their meaning and their translation. It's the biggest problem, and these tools will help to make it easier and simply, and make it interesting. Not only you should learn, you have to learn it. It's like a good way to make it easy and interesting for them. You should love what you decided to learn, not because you have to, because it's your own desire.
Can I add, as she already mentioned, that it isn't really, you will have to learn all these skills in Chinese because they're like bricks of the giant building. And if you just remove one of them, you will not understand anything. So these entertaining way of learning, such as the speaking, because I think that listening and speaking, it's something that very close functions that we need to use. Because while you cannot listen, you cannot produce all these sounds that you received. So I think it is really important to entertain children to listen to the Chinese because they have tones, 4 of them, and sometimes it is really difficult to produce. Even I'm already 20 years old and I still cannot really produce them normally. It is really difficult. So I think it would be really better to maybe entertain your children while you're maybe teaching them Chinese speaking as aspect because, yes. Okay. Dilshada, I feel that you have a question. Please. No? Or okay. Okay, thank you very much. No questions, please. Thank you. Thank you. Базорова, Dilshada, please. В Англии у нас еще. Я знаю. Переосмысление определений интертекстуальность. Следующий. Okay. Just. Good afternoon to you all. I'm Miklukho-Maklaya, the second year of PhD student, and today I'm going to give a presentation on topic the reconciling of the locution. And so reconciling the locution of intertextuality along with my supervisor, Professor Dr. Philology, became an analytic. So regarding the topic, the purpose of our study is next slide, please. And the purpose of the study is to provide general, concise delineation for intertextuality on the basis of existing definitions given by English, Russian, French, and Uzbek scholars. And if moving to the next point, it can be asserted that the term intertextuality has captivated a heat of numerous interrogators and evolved multiple argumentation. Also, the thought has been a sort of inquisition in linguistics for many years. This word concept has not been adequately produced in terms of meaning. Furthermore, the deficiency of deductive scrutiny in juxtaposing formulas by various linguists can be met in the field of research. And regarding on this, it can be stated that the research is relevant. And next slide, please. And here you can see the ensuing methods were employed in our mini investigation. That's a textual analysis and comparative method. And next slide. Slightly moving to the results. Here is the best the scholars who's probing actually analyze it. And apparently, Julia Kristeva pointed the term of intertextuality, and a few researchers argued that the term was evolved on the basis of the authority of Ferdinand de Saussure's and Michael Bakhtin's viewpoints. This is the Saussure's semiotic view, double-sided this coin, signified, and Michael Bakhtin's dialogism. And this is actually one side of our investigation, one angle of. In our next slide, the full view can be presented. So these are the scholars whose delineation for intertextuality are explored and juxtaposed, and they are not just randomly chosen, but these are the scholars who make their contribution in this field, and those are, in other words, they are vital, prominent for their research on the matter. So this is the first time juxtaposing English, Uzbek, Russian, these French scholars together. So as a conclusion,
We gave the ultimate interference derived from the entire clarities. That's the intertextuality is a net that contains nexus of actual text with anterior or upcoming texts expressed by intertextual markers explicitly or implicitly, and any text maintains such a net in itself. Sorry. That's it. Thank you for your attention. And now, if you have any questions, you're welcome. And I'll be happy to answer them. Okay, you're welcome. I know that this is some. Dmitry, you're welcome. I think I can ask some questions because I'm not very quite close to this theme yet, this topic, but I really enjoyed the title and like this intertextuality. It seems so serious and difficult. So I want to wish you good luck in your researches. Thank you very much. We'll try our best. Yeah. Okay, no questions. Okay, thank you. Thank you. Oh, no, one question. Oh, we have- please. Okay. Okay, okay. Good luck. Вам ли восприятие поликодовых текстов в английских песнях в образовании? Good luck. Yeah, Van Lee, can you hear us? Dear Van Lee. Yes, I can. Good afternoon, teachers. Good afternoon. Can I share my screen? Yeah, you can share if you want, or we can help you as you wish. How I can share my screen? On the right side, you just look on the upper right side, there will be a point share. Or I can do it for you. If it's okay. You will just ask me to go to the next slide, okay? I just this is my PPT, right? Yeah. But I have correct something last night. It's actually the correct. I see. The right variant, yeah. I see. I have uploaded it, so you can start. So can you see my screen? Yeah. Good afternoon, professors, teachers, students. My name is Wang Li. I'm a full-time PhD student from Department of Foreign Languages in Theory and Practice, Institute of Foreign Languages. And my scientific supervisor is Samokin Iran Sergevich. And today I'm going to talk about my topic is perception of polycode text within English sounds in education. First, I want to introduce what is polycode text. Polycode text was first defined by Sony as text composed of signs of a different semiotic nature and semiotically heterogeneous vocal text components arranged in a single visual space. And later, polycode text was divided into two parts, verbal language and non-verbal languages. For example, comic books, stories, songs, videos, films, so on. Today I'm going to talk about English songs. And that's why I do my research. Before conducting my research, I have searched for some related information on some database such as Science Director, Web of Science. And after I looking through some related papers, I find it's lacking of research on use of English music
music from the perception of polycode text. There are some researches on polycode text, but it's lacking of English sounds. Besides, I find that most researchers have conducted the player functions of English sounds instead of its educational functions of English sounds. And my research is try to evaluate advantages and the effectiveness of teaching when English sounds are used in English class. And here is my research is of practical significance. First, it can assist educators in modernizing their pedagogic ideas. They can know that using English sounds has many different advantages, so they can refine their approaches when teaching English. Maybe it can raise the bar for instruction. Besides, it can foster an active learning environment. It can encourage students to participate in class, and it can use students' primary role in classroom. The classroom mainly focus on the behavior of students. And my research is based on the following theories. Firstly, English sounds as a kind of polycode text. It has been supported by many scientists. I have listed some of their names here, such as Sarah, Federico, Jelly, and so on. Besides, my research is based on Gardner's multiple intelligence theory. And in this theory, he stressed the importance of music. Music and rhymes has played an important role in terms of human development. When doing the research, I use the following methods. I use observation, questionnaire, and interviews to collect the data. And I also use comparative analysis to analyze the data afterwards. And here is the operation results from the teacher. In my research, a class it's based on 50 students in one classroom. Their behaviors is recorded by the teacher. He is also the observer when English sounds are used in class. Please look at the table. In the table, the teachers will try to observe the following questions. The students ask and answer questions. Students smile at the teacher. It means the students are satisfied with the class, and teacher has some interactive activities with students. And from the table, we can say the 5 numbers. It means the different levels, and the 1 means not at all, and 5 means a great deal. And from the table, we can say students often ask and answer questions, and the teacher praises students. But from the table, we can also say the teacher sometimes is interrupted because of students' misbehavior. And I also design a questionnaire. There are 7 questions in all. The four questions, the students can tick only one answer, yes or no. And the question 5, students can tick 1, 2, or 3 about what they can learn when English sounds are used in class. The question 6, here I also give some tips whether the student think the English is easy or not. If not, the students will try to tick the reasons, whether it is because of vocabulary, grammar, or the sentence structures is very difficult. Here the results from questionnaires.
all the students think using English songs can activate a classmate, and 47 students think the teaching girls are mad, and 35 students are willing to answer questions, and 38 students believe that they have interacted with the teachers. And the students think they can learn from English songs because of language level, speech activities, or culture. And here are some different percentages. Whether the English songs are easy or not, we can see there are most students think the English songs are not, but there are still few students think the English songs are difficult. The last one question, all the students think they support using English songs. And the teacher also observes 3 students by the following questions: whether they support using English songs, what they can learn from English songs, and what is bad when using English songs. From the results, we can say students support using English songs, but here there is a problem. The 2 students notice that there are some noises when playing English songs. So the teacher must notice this problem and try to manage the discipline of class when playing English songs in class. And here's my conclusion from the methods of observation, questionnaire, and the interviews. We can say the advantages of using English songs in class because it can activate class atmosphere. It can improve students' English in language level, such as they can learn more vocabularies, they can learn some grammar, and they can also train their speech activities. They can train their learning, they can train their speaking skills or listening skills when learning English. It can enhance students' cross-cultural communication skills as well. Students can learn more about culture when English songs are played in class. But here are some tips educators should notice, as we said before. The teachers will choose the suitable songs because students may have different English levels, different ages, so it's important to find a suitable song before the class. Besides this, the teacher should also try to manage class discipline when English songs are played in class. That's all for my presentation. Thanks for your attention. Thank you very much. No, please. Questions? I wonder at which stage of the lesson can these songs be applied? Yeah, Van Lee, there Yeah. is a question. In which part of the lesson these songs can be applied? I think maybe it can be applied in the leading part. If I want to introduce the topic, then I can use the song to lead into this part. I think it will be very useful. Thank you very much. I also had a question, not going very far from your presentation. Thank you very much for interesting topic. But the question is, you said about English songs. I'm sorry Yes. if you have mentioned one interesting point. Which genre did you take? I mean, is it classical music or rock music or metal, maybe? I think mostly it's classic music, and it's suitable for the topic the teachers will introduce in class.
And I think that's important. Is to all the songs must be be master survey for the teaching girls. Teaching goals. Yeah. Yes. Thank you very much. More questions? No questions. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Пан Гулавшан Салам. Цифровые инструменты на уроки. Мнение учителей. Yeah, dear Khan, can you hear us? Yes, I can. Yeah, so can you share your presentation? Yes, 1 minute. Yeah, thank you very much. Okay. Good afternoon to one and all. Today's topic is digital tools in the classroom, Yeah, teachers' dear Khan, perception. I'm sorry, I'm afraid we can't see your presentation. Oh. Can you maybe try once again? Or can you share just the screen of your laptop? I'm just trying. Not window, but the whole screen. Yeah, thank you very much. Now we can see. Okay, can you see the presentation? And not yet. Yeah, thank you very much. Now is it clear? Yeah, you can start. Thank Okay. you. Good afternoon to one and all. The topic is digital tools in the classroom, teachers' perception. My name is Gulafshan Salam Khan and my scientific supervisor is Murarev Yuri Alexandrovich. Relevance for this research, need for thorough training in using digital tools in language learning classes is required. This research took place in Minhaj Learning and Research Center as it's a global platform and it was established in Pakistan, but in India last year it was established as a Minhaj Learning Research Center. There I got an opportunity to work for 1 week and do the research. So basically, before starting, we would just see what digital tools refer to. Digital tools refer to software, programs, application, platforms, and online or offline resources that aid individuals in completing tasks. This is said by Morehouse and Yan in 2023. In July 2023, for 1 week, the research took place in Minhaj Learning and Research Center in Shaheen Bagh, New Delhi, one of the famous area of New Delhi capital city. The objective of our research was to understand how English teachers use digital tools in teaching by conducting classroom observation and interviews. So in this, 20 privileged students were participated, means observation was done onto them, and 4 teachers, 2 male and 2 female staffs were selected for interview. The purpose of this research was to examine teachers' perception concerning the utilizing of digital tools in English classroom. So here we can see the results that after having a complete observation for 1 week, how the teachers work and how the students participate in the classroom, how they use the digital tools in the form of projector, laptop, audio recording, video channels, YouTube. So on the basis of that, 4 themes were identified. First was assessment and evaluation. Teachers usually for uploading the classroom homework, they use Google Classroom. So teachers in the center implement various techniques to evaluate students' educational development and enhance their pedagogical strategies. These techniques encompass monitoring student activities, posing challenging inquiries, fostering classroom debates, and executing a standardized evaluation. By using these assessments, teachers can pinpoint areas where students require enhancement or additional assistance and amend their teaching techniques to better serve the needs of their students. Apart from that, even parents were involved to upload the homeworks on Google Classroom. Next, when we see teachers' use of digital tool for teaching, in this, when we had interviewed them, they have expressed that using digital tools in the classroom has made it easier for students to understand the topic, and for teachers, it is much easier to create flexible lesson plans.
Second participant, as a female teacher, she said that digital tools have become the cultural norm in classrooms and schools, and keeping up with modern technology is essential. In line with this standard, our school policy is to maintain the use of digital tools in classrooms. We introduced digital tools to accommodate the digitalized books and the curriculum, which requires students to be proficient in using various media. Third one, availability of digital teaching resources. So here technology implementation could be they are talking the teacher said that when they are using digital technology, students somewhere get misdirected, or there are a lot of distraction. So to stop that, teacher's supervision of a student is needed. Last is administrative support for the use of digital tools. Here they have praised the staff that during the interviews, both participants praised that administrative support they provided for digital educational tools. The technician was found to be exceptionally helpful and efficient in resolving any technical issues, which left no room for doubt about the effectiveness of the support system. So if there was any lacking, any problem like they are not able to handle the projector or the laptop they cannot work on, or the tab they are using, so that time itself, the supporting staff is there to support them. So finally, the recommendation which we can give is, after having a conversation with the teacher, is technology training should be a crucial part of the teacher education program, as many teachers are not trained because during their graduation program or post-graduation program, it is thought that they already know in advance. But they should be trained so that they can prepare future English teachers for working in schools equipped with digital tools. These are the references. Thank you. Any question? Thank you. Please, your questions. So, dear Khan, So active. Yes. Trying not to be shy. Yeah. Dear Khan, can you say actually your thoughts about digital tools in the classroom? Should we use this, or we should like decline from No, this? we should use it. We should use it because after COVID-19, it has become a major challenge that how students should be taught. So if not 50-50, then at least it should be like 25% implementation should be there, because this is the time that we should get connected globally. So it is required. Like in the last previous question also you have asked regarding MOOC platform for children. So that we use Khan Academy on the USA level, but Khan Academy Kids, Epic, they have been considered as one of the best platform for children. Apart from that, podcast is why I have encouraged, and even I'm working on to it, because for language learning, for example, I know English, but for Russian language I have to practice hard. So their learning and listening as well as speaking becomes easy when we listen to the podcast. So it is important, we cannot decline it in school, or else we will get disconnected from the at the global platform. Yeah, thank you very much for sharing your opinion with us. Thank you. Thank you. No Thank more you so much. questions. Значит, у нас сейчас либо мы прерываемся на 15 минут, либо мы слушаем последний доклад. Поработаем, наверное, еще, да? Пожалуйста, Ли Сюэ. Ушло. Ли Сюэ не дождалась. Ну, на этом мы с вами завершаем. Что хотелось бы сказать? Молодцы все. Да? Да, и даже вы. Вот вы особо молодцы, что вы себя преодолели. Понимаете? В следующий раз точно будет гораздо лучше. И мы вот хотим от всей нашей команды пожелать вам, конечно, дальнейших успехов, творческих находок и, может быть, открытий своих собственных направлений. Почему и нет? Поэтому дерзайте, не обращая ни на что внимания, и доказывайте, что вы у нас исследователь высочайшего класса, что вы школа РУДН. На самом деле, где, если не у себя дома, да, пытаться себя перебороть и ломать себя, и из раза в раз станет лучше. Вот Дмитрий вообще не собирался ни одного слова произнести. Да. Вот, поэтому хотелось бы услышать, может быть, у вас есть какие-то пожелания, там что-то хотели бы? Пожалуйста.
придерживаться. Дмитрий тоже у меня вопрос. Вы, я так понимаю, работаете с японским. Технологии вы применяете для обучения или для изучения языка? Но он только начинающий. Но тем не менее, пожалуйста, начнем с вас. Может быть. Может быть. Но с самого начала технологии это, конечно, электронные словари, поиск источников. Вот благодаря Наталье Федоровне я познакомился с такой очень такой языковой сферой. Насильственно причем. Нет, насильственно, потом уже добровольно, как бы с изучением, в общем-то, диалектов. И вот как раз на этой неделе вот Наталья Федоровна, спасибо ей огромное, она познакомила меня с корпусной лингвистикой путем как бы знакомства с испанским языком. И вот в процессе огромное за это спасибо, потому что изначально мне казалось, ну вот корпусная лингвистика, как вот. А потом я начал углубляться в это, я начал узнавать, почитал немножко про это, про все, и прям втянулся, мне это очень понравилось. Я стал искать информацию именно о японских корпусах языковых, и, к сожалению, нашел вот только один информацию, и причем самые последние изменения были внесены в 2008 году. Но это очень для языка, который постоянно развивается, 5 лет это уже много. А представьте, скоро 20 лет уже будет, как не обновляется корпус. И кроме того, он исключительно, вот корпус испанского языка, который... Мы хотели показать. Ну, а может быть, покажем на 5 минут? Корпус. Корпус, да. Испанский. Если вы читали. Это изумительная вещь. Я призываю вас увлечься корпусной лингвистикой. И на практике просто. Вот есть у вас? Да, конечно. Мы как прям корпус покажем или посмотрим, презентацию? Да, презентацию, как начинать работать. Помните? Конечно. В общем, огромный плюс этого испанского корпуса – это наличие англоязычного интерфейса, что позволяет, знаете, ребятам, которые только знакомятся с испанским языком. Вот сразу открывайте по ссылке. Я не буду давайте, да. рассказывать, какие корпусы есть в современном испанском языке. Мое выступление на пленарном заседании вчера состоялось с МГУ, крупнейший международный форум. И я, честно говоря, считаю себя специалистом, и, по-моему, другие тоже, по языковым контактам и языковому варьированию. И, соответственно, увлекаюсь диалектами и так далее, и так далее. Да? А здесь решила выступить по корпусу Марка Дэвиса. Это известный американский лингвист, который был основным редактором корпуса американского английского языка. Но он еще был и испанистом. И вот он, безусловно, вот если вы посмотрите COCO, C-O-C-O, да, это американский английский корпус, и он перенес вот эти основы на испанский. Вы знаете, мне вчера уже после выступления позвонила заведующая кафедры иберо-романского языкознания филологического факультета МГУ и сказала: Наталья Федоровна, если вы не возражаете, мы бы использовали этот корпус на своих практических занятиях. Вот сейчас только возможности покажу. Вот, например, откройте веб-сайт «Корпус дель Español». Вот открываем. Это официальный веб-сайт. Дальше. На главной странице вы увидите поле для поиска текста. Введите в это поле слово, фразу или предложение, но в данном случае на испанском языке, вот «качако», который обозначает «галантный». Но с другой стороны, мы же это сделали на материале 21 латиноамериканской страны. И там, например, в Венесуэле, в Мексике, качако – это не галантный, а это, наоборот, щеголь, например, с отрицательной коннотацией. А есть еще, если во множественном числе взять качакос, это будут завитушки где-то, вот скажем так, на виске там, либо сзади. То есть семантический сдвиг на лицо. Вот дальше вводим качако. Дальше. Выберите параметры поиска для получения более точных результатов. Например, вы можете указать, что ищете только слова формы или только заголовки текстов. Вот Дмитрий показывает. Нажмите кнопку «Поиск».
Вот корпус начнет обрабатывать ваш запрос и предоставит результаты, соответствующие вашему запросу. Посмотрите. Да, вот, пожалуйста, 21 страна. Вот Колумбия, 772 случая употребления этого качаку именно как галантный. Дальше, посмотрите, Перу, 74. Вы знаете, такого нигде не найти. Вот мы создавали вместе с ведущими испанистами Российской Федерации и не только словарь, современный словарь испанского языка, двоеточие, Латинская Америка, который стал лучшей книгой Российской Федерации в 2017 году. На 50 тысяч слов. За мной были две буквы А и Б. 10 лет жизни. Так у нас была возможность поработать с информантами. Здесь же много, скажем так, и перуанцев, и венесуэльцев, и так далее. Мы приглашали к себе, вот, делали опрос, и они даже нам исправляли ошибки, потому что мы ориентировались сначала на академические словари, но они были у нас староватые, как в тех, например, эквадорский словарь был 87-го года, там колумбийский, например, был 95-го, но колумбийцы сказали, это старье. Мы так не говорим. То есть нам нужны были нормы живой разговорной речи. Продолжаем. Результаты появятся в виде списка контекстов, в которых, смотрите, контексты, в которых содержится введенное вами слово или фраза. Дальше. Вы увидите фрагменты текстов. Вы можете просмотреть каждый контекст. Вы посмотрите, что делается. Дальше. Помимо простого поиска в корпусе, вы также можете использовать различные фильтры и параметры для уточнения запроса и получения более точных результатов. Например, фильтровать по источнику, Ну да, то есть... по региону. Вы понимаете, это просто, скажем так, фантастика. Вот сейчас мы ищем с Дмитрием относительно японского языка. Ничего нет. Один корпус 2008 года. И все. А мы же чем? Мы же занимаемся диалектами, регионами. И вот он задался целью. Я не знаю, дай бог, чтобы у нас получилось, но это я не знаю, какую работу нужно проходить. Смотрите, возможные способы применения корпуса в области изучения испанскому языку можно представить в виде ряда заданий, которые можно дать студентам. Например, проверить частотность использования лексической единицы. Вот посмотрите, частотность. Можем... Ну вот frequency, да? Пожалуйста, это вот как раз было там 700, там, вот посмотрите, 2776 там, по Колумбии там 1038, по каждому региону, включая, по-моему, да, Пуэрто-Рико тоже там был, Да. там не было Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах Америки большие землячества испаноговорящих, например, мексиканцев, и поэтому в любом академическом словаре сейчас даются эти пометы Соединенные Штаты Америки. Да? Вот. Дальше. Исправить языковые ошибки. Вы понимаете? Вот, например, деспегар. Он не знает испанского, но запомнил. Деспегар это обозначает при взлете самолетом. Да? Посмотрите, какие ошибки. Десапегар. Дальше там. И причем... Десульпегар. Десульпегар. Где это вы найдете? Причем это образованные люди так говорят. Это не просто просторечные вещи. Посмотрите, частотные ошибки, ненормативные конструкции, неправильное написание и так далее. Дальше. Найти контекст для слов и выражений в определенных рамках определенной темы. Это мы с вами показывали или нет? Да. Да, вот посмотрите. Например, я подсказала, запомнил. Видите, даже без меня набирает. Суаве. Там суаве это нежный. Да. Нежный в тематике цвета. Вот посмотрите, что вот он делается. выдает как бы... Вот посмотрите по странам, да? Есть нежный цвет? Есть. Вот у кого это с розовым связан, у кого там еще что-то, да? И так далее. Так к цвету там еще, посмотрите, суаве, что там? Суаве грисис, так нежно, какой-то серый и так далее. Ну, в общем, короче, суаве асуль, нежно-голубой. Можно добавить существительное. Можно еще добавить существительное. Почему-то Дмитрий решил ропу добавлять. Ропа, причем без меня, видите? Ропа – это одежда. Решил испанский язык. Ну, так, еще что-то. Вот меня потрясло другое. Что там еще можно, скажем так, посмотреть, где устная речь, а где письменная. Ведь никто этим... Мы в РУДН всегда были счастливы тем, что мы обучаем живой разговорной речи. Не просто как там
в академическом, живой разговорной речи, но нормам живой разговорной речи. Поэтому у нас и мексиканский, и эквадорский, и так далее. Вот посмотрите, вот oral, живая речь, fiction, да, это письменная речь. И посмотрим первоисточники, откуда они берут. Потому что у меня первый вопрос, а как они взяли? Мы делаем опрос информантов. Либо из художественной литературы выбираем, да, из драматургии, если это живая разговорная речь. Посмотрите, они нам предоставляют, например, АБЦ, да, видео. Пожалуйста, это, конечно, образцы живой разговорной речи. Либо, если это письменная речь, это что? Газеты, журналы, высказывания политиков и так далее. То есть это тоже норма. И вот сравниваются по частоте. Устная это разговорная речь, что-то вы залезли в какой-то финский. Не туда. Да, не туда. Меня приводит. Вы понимаете? И поэтому вот составить синонимический ряд, и сконструировать семантическое поле и так далее, и так далее. То есть да, и словосочетаемость, там появляются и префиксы, и предлоги, и когда с чем это применяется. То есть это поле это вот, между прочим, просто мне очень хотелось показать, потому что вчера такая дискуссия развернулась в МГУ, там много было и из-за рубежа, и так далее, и так далее. Ведущие у нас романисты были. И вот я решила, я говорю, Дмитрию, давайте хоть если время, вот АБЦ, пожалуйста. Ну, то есть он берет устную речь, именно разговорную, как раз из вот всяких выступлений. Здесь просто, если бы интернет был чуть получше, он прям прямой эфир включает. Вот, да, он идет как бы. То есть и записи, и он прям берет живую речь. И все это через корпус можно отследить. То есть. Это все корпусная лингвистика, а корпусная лингвистика входит частью в лексикографию, составление словарей и так далее. Никто не занимается словарями. Вот никто. Вот если я говорю, что 10 лет, так сейчас его я задалась целью, может быть, внести коррективы и так далее, собираю коллектив. Да? Он совсем другой язык. Поэтому мы сначала были ошарашены, когда пришли к нам венесуэльцы с Натальей Павловной Фирсовой. Это был романист номер 1 в Российской Федерации, который, к сожалению, уже нет в живых. И они нам, прямо глядя нам в глаза, а мы разложились и думаем, сейчас скажут, какие вы молодцы. Какие... Они говорят, так мы не говорим. Как это? Но мы так не говорим. Я говорю, вот словари, на которые мы с вами, на эти словари мы на них опираемся. Врут словари. Мы говорим, это Академии наук ваши, старье. Мы говорим так. Так вот, для того, чтобы внести пометы, изменения, на каждую единицу нужно не менее 60 информаторов. 60 грамотных, образованных. Вы представляете, если 50 тысяч слов, и на каждый из них по 60, потому что по всей Латинской Америке, по США и так далее, мы там письменно, устно и так. 10 лет жизни никто не занимается. Никто. И вот опять, пожалуйста, информационные технологии. Вот опять, вот я каким-то образом отвечаю на ваш вопрос. Безусловно, все пойдет в этом плане, но мы всегда возражали, там, где можно было и так далее, что без преподавателей ничего не будет. Без людей ничего не происходит. Понимаете? Поэтому и отмечают уже сейчас очень многие. Роботы могут заменить и преподавателей, и написать диплом, понимаете, и даже, может, диссертацию. Ну, это, вы понимаете, это можно, да, это сразу можно определить. Поэтому, но вот нужно, по-моему, симметрия. Вот, поэтому мы и хотим, чтобы вы были продолжателями наших отечественных научных школ и несли высоко-высоко знамя нашей отечественной науки. Нам есть чем гордиться. Ну вот это то, что мы хотели вам вот пожелать. Но если кому-то, правда, вот интересно, то любой может поработать с этим корпусом. Вот, то есть ссылка корпус del Español. Видите, открыл. Смотрите, что делается. Ну, то есть, даже, я говорю, даже человек, который никогда испанским не изучал, не владел, просто интересно с технической точки зрения, как это все сделано. Нет, ну обратили внимание, я пока говорю, он набирает качаку. Я говорю, вы понимаете, что этот термин обозначает? Ропа, суава и так далее. Ну, вот так вот. Пожалуйста, а теперь с японским будем заниматься. Будет создавать, наверное, корпус.
Ну вот, давайте тогда на этом мы с вами и распрощаемся. Ну, замечательно. А мне настолько понравилась ваша презентация. Молодец. Просто прекрасно. Так. Опа.